Hello and welcome to the second lecture of SCI-NEXUS by the Royal College Science Association. I'm your host, Dovan Dodanmalua, and to get us started, I would like to invite the chairman of the Royal College Science Association, Lakindu Veerasinghe, to address the gathering. Thank you, Dulwan. Good morning, dear Principal Sir, Mr. M.V.S. Gunatilaka, Vice Principals, Senior Master in Charge of Clubs and Societies, Mr. T.D.C.P. Amaratunga, Senior Games Master, Mr. M.A.M. Rias, Lecture for today's session, Dr. Beshan Kulapala, teachers, prefects, and my dear fellow royalists and all the participants. I warmly welcome you all to this special occasion. This online workshop series is called by the name of SCI-NEXUS. This project will help all the students to build their knowledge and their interest on various science fields, and also this project will help them to build their career paths in science fields. Dr. Beshan Kulapala. Dr. Beshan Kulapala is a very humble man and a good leader who is a director in Vega Innovations, and also he is a research scientist in Cogen International. So we know that he is the best person to conduct this session today. I hope you all know that RCSA is an educational club who always thinks about the development of the Sri Lankan school science education. And we hope you all know that we have done lots of projects to uplift the standards in our alma mater. So I will conclude my speech from here by wishing you a great day. Thank you. Thank you, Aya. Just a quick reminder that the lecture is live streamed on YouTube and the link for it is now in the meeting chat. මේ මතක් කිරීම මෙම වැඩසටහන YouTube ඔස්සේද සජීවී විකාශය වන බවයි. ඒ සඳහා link එක chat එක තුල ඔබට සොයාගත හැකියි. Now, for the lecture, I would like to invite Director at Vega Innovations and Research Scientist at Cogen International. Please welcome Dr. Beshan Kulapala. Thank you very much for that introduction, and I am truly humbled to be part of this session and come talk to you all about a few things that we are working on. First of all, being a fellow Thomian, I'm delighted to be part of this particular event. I have been during my younger years, we have been in and out of Royal College many times for debates and all sorts of other activities. So we have a very friendly rivalry going on, and I'm delighted to be here. And especially, I am excited because I love speaking to school students because I think most of the work that we do, of course, there's a business side, but for me, the social contribution is to showcase that we can do these amazing things here in Sri Lanka, and that you all, the younger generation who's doing their O levels, A levels, and going to school right now, you all are our future. You all have the best ideas, and if you all work together, come up with good solutions to solve some of the problems that we have in this country, then the sky is the limit for us, and I truly believe that. And so I always love to come and speak to school children because you all are the ones that can take all of these projects forward one day and really make us proud. I'm gonna say that one more example where I had a chat with some school about 6 years ago, also on technology, and one of the boys who were part of that session, like you all, he had got inspired. He did his A levels and then his university work, and now he's going to be part of Vega also. So
6 years is a long time, and I think it truly has enabled this inspiring story to flow downwards and really get students excited. So, moving to the lecture, I want to focus on the work that we have done in the electric vehicle mobility end of things. So it includes the Vega car, the three-wheeler that we are working on, and also an ATV that we are also working on. And I want to talk about how vehicles are designed, but also talk about how products are designed, because when most of the young innovators, they get into get into a new project, sometimes they get lost with just going after the technicality. So I want to talk about how to make your project successful and then focus that on the automobile side. First of all, this is the kind of the process that you have to follow if you are working on any kind of a project. It might be an innovative project, or it could be even a school project. Most of these blocks are applicable to get your project or your product to the market. So the process follows like this. That, of course, you have to talk to the client. You have to talk to whoever is going to use your product or service. It might be somebody that you sell your product to. It might be the client that is paying you money to do this project. It might be your school teacher or your principal, or it might be a bunch of friends who are doing it. But at the end of the day, you need to have somebody that your product is focused on. Otherwise, it's very difficult to develop something that will solve that there are certain problems. So then you need to do some design work, do some research work on that to make sure that whatever those requirements, what have other people done? What is the world doing to solve this problem? Because sometimes what you're trying to do has been already done in some other part of the world. And so you need to learn from that. You should not shy away from that. Doing enough research on YouTube and Facebook and Google, there's enough information out there for you to do a proper research work to see what others have done. And that is a very important step, because now say that somebody has done the same solution somewhere else, then you need to understand what you're trying to bring into the table. What is your value addition? Are you trying to make it better? Are you trying to make it cheaper? Are you trying to add some more features and make it more useful? Things like that have to be thought of. Now, if it's not done at all, then you have a good opportunity to kind of capitalize on that. Then you have to go through the process of fine tuning your ideas, what we call ideation, to get the ideas, and then think about how you are going to implement that, which is also a very important step. And then only you should go into this design step, because without doing the upfront work, if you just start coding something, then you're not going to have a very good design that you can quickly take it to the market. Excuse me, sir. Then you think, yes. Sir, would you mind explaining some of the terms in Sinhala as well, please? Yeah, very good. දැන් මේ අපි අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අලුත් මොකක් හරි වැඩක් පටන් ගද්දී මේ පටන් ගන්න එක මොකක් හරි process එකකට දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ step by step හරි විදිහකට වැඩේ කෙරෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි දැන් සමහරක් වෙලාවට මේ නව උත්පාදනය කියලා අලුත් දෙයක් කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි පොඩ්ඩක්වත් බලන්නේ නැහැ ලෝකෙ මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි බලන්නේ නැහැ ලෝකෙ මොනවද කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නවලදී කොහොමද මිනිස්සු උත්තර හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අපි ගිහිලා අපි රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ. මොනවද ලෝකේ කරලා තියෙන්නේ. අපි වගේම සොලියුෂන්ස් හදලා තියෙනවද. එතකොට අපි හදන එක ඊට වඩා වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද? ඊට වඩා කාට හරි සල්ලි දීලා හරි ඒ සර්විස් එක ගන්න අවශ්‍යතාවයක් හදලා දෙන්නේ අපි කොහොමද කියන එක රිසර්ච් කරලා තමයි වැඩේට පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට younger, ඒ කියන්නේ මේ ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් බැලුවම ඒ ස්ටෙප් එක කෙරෙන්නේ නැහැ. ඒ කෙරෙන්නේ නැති වුනහම වෙන්නේ ඒක මාකට් එකට ගෙනියන probability ගොඩාක් අඩුයි. එහෙනම් ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඕනේ.
ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිසයින් එක ගැන හිතලා ඊට පස්සේ තමයි අපි ඒක ඉංජිනේරින් වලට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ the software coding, අපි firmware කරනවා නම් firmware coding, then you have to prototype it, you have to test it and validate it to make sure that it's working. So things like that can only happen once you do the research part of it. So it's very important that you follow these steps. Now, the other problem that we have with innovators is most of the time in Sri Lanka, sadly, we do some really cool thing. We put it in the newspaper. We get a minister to come and give you some certificate. Then we all, do a round of clapping and do some celebrations, and that's it. Those products never into the market, and nobody makes revenue out of it. කාටවත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අපි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ දකින්නේ මොකක් හරි එකක් නව උත්පාදනයක් කියලා කරාම පස්සේ ඒකට අපි සර්ටිෆිකේට් එකක් ආගේ හරි මිනිස්ටර්ගෙන් හරි පත්තරයකට නිවුස් පේපර් එකට යන එකක් වගේ වැඩක් කරලා ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක එතනින් නවතිනවා. දැන් අපි වෙන රටවල් බැලුවාම ඇමරිකාව, ජර්මනිය ඒ වගේ කියන්නේ දියුණු රටවල් කියලා දියුණු රටවල් වල බැලුවාම ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඒක මාකට් එකට ගෙනහිල්ලා ඒක විකුණලා ඒකෙන් සල්ලි ලබා ගන්න තැනටම ඒගොල්ලෝ ගෙනියනවා ඒක. ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් ගෙනියනවා. ඉතින් ඒ අඩුපාඩු අපි හදා ගන්න ඕනේ. මොකද අපි හැමෝම හිතන්න ඕනේ මේ මට අවුරුදු 10 වුණත් 15 වුණත් 16 වුණත් මම කරන වැඩෙන් අපි අන්තිමේදී මොකක් හරි ඒක මාකට් එකට ගෙනහිල්ලා ඒකෙන් මොනවා හරි හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ කල්චරල් චේන්ජ් එක ලංකාවේ නැති හින්දා තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලින් වැඩි ලොකු ගමනක් යන්නේ නැත්තේ. ඒ හින්දා අන්න එතන අපි බලන්න ඕනේ. ඒකට තමයි මේ අන්තිම ස්ටෙප්ස් ටික තියෙන්නේ. කොහොමද ප්‍රොඩක්ට් ප්ලෑනින් කරන්නේ? එතකොට අපි බලන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගත්තොත් ඒක මොකක් හරි හાર્ඩ්වෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට ඒකේ සර්විස් ඇන්ඩ් මේන්ටෙනන්ස් කොහොමද කරන්නේ? ඒකට වොරන්ටි කොහොමද දෙන්නේ? ඒකට සර්විස් පාර්ට්ස් දෙනවද? මොනවා හරි කැඩුනොත් කොහොමද අපි හදලා දෙන්නේ? ඒ වගේ දේවල්. ඒතකොට බ්‍රෑන්ඩින් බලන්න ඕනේ. බ්‍රෑන්ඩින් කියන්නේ ඒකේ ලෝගෝ එක මොන වගේද? මොන වගේ පෙට්ටියකද මේක අපි දාලා යවන්නේ? එතකොට ඒකත් එක්ක අපි ලීෆ්ලට් එකක් යවනවාද? අපි සෝෂල් මීඩියා වල පෝස්ට් කරනවා නම් ඒ පෝස්ට් එක මොන වගේද? ඒවයි පාට මොනවද? ෆොන්ට් එක මොකද්ද? ඒ වගේ ගොඩාක් ඒ හැම දෙයකම වෙලාව දාලා බලන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක අර ඉන්ටර්නැෂනල් ක්වොලිටි එකට එන්නේ. ඒක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම හැදුවත් පස්සේ අපිට මේක විකුණ ගන්න බැන්නම් මම හිතන විදිහට මේ ගොඩක් ප්‍රොජෙක්ට් වලින් තේරුම් ගන්න නැහැ කියලා හිතනවා. ඇත්තටම මේ ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒකෙන් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම හරි, ඒ ඔක්කොම වටිනවා. හැබැයි අන්තිමේදී මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් මාකට් එකට ගෙනියන්නම ඕනි. ඒක තමන්ට තනියම කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් you have to get together with another bunch of people to do that is a question that you all have to ask yourselves. But I think you have to try to take it at least. So then you have to look at what your market is. Whom are you going to sell it? If it's school children, then putting ads on the newspaper might not be useful, because nowadays school children are not looking at the newspaper that much. So then your sales have to be targeted in a particular way. If you are selling it to the parents or to other schools, maybe you are doing a software for your school to manage your let's say your committee, your science committees or things like that. You're doing a software, so that software might be useful for other schools also. So how would you kind of position it so that you can get some revenue into your society out of that? So things like that also can be thought of, and then these final steps will help you to get your projects to the right place. So this is a very important slide. This is why I put this right at the beginning. Because in Sri Lanka, we tend to skip a lot of these steps. We only probably use this engineering development and design step only. And then we expect this product to somehow magically, get into the market for people to use it and somebody to make millions of rupees. But it doesn't happen that way. You have to follow this process. And if you do, I can guarantee you your products will go a much longer way than just doing one thing versus the other. මේ ස්ලයිඩ් එක ගොඩාක් ඉම්පෝටන්ට්. ඒ හින්දා මේක මේ මුළු ටෝක් එකෙම මොන හරි දෙයක් වටහා ගන්න ඕන නම් ඒක මම හිතනවා මේ ස්ලයිඩ් එකේ තමයි තියෙන්නේ කියලා.
මොකද ඕගොල්ලෝ වගේ young crowd එකක් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් enthusiastic අලුත් දේවල් කරන්න ඒ කරන්න යද්දි මේ වගේ process එකක් follow කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගමන ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒක ගැන පොඩ්ඩක් හිත යොමු කරොත් හොඳයි. හරි. So let's get into the more of the automotive. Yes. Go ahead. Sorry, there there's is a echo. I got unmuted. Okay. So let's talk about the different steps in automotive design. So now, if you focus on the automotive side of things, most of the time your design will start from a design concept, meaning what do you want to build? Is it a supercar? Is it a three-wheeler? Is it a small lorry or a SUV, a bicycle, motorbike, or one of those skateboards? You name it, anything that you can think of in the automotive or the mobility side, you have to start from a design concept. So, what are you trying to build? And then if you are more into design, now we have a design team as part of Vega, where they graduate from industrial design, from industrial design from universities. So their primary task is to draw out designs so that it can be useful. It can be used for people to travel for automotive or anything else that they're building. So you start from a drawing basically of a design concept. Now concepts can be focused on several things. For example, the interior of the Vega car was, the concept came out of from a Canadian dancer. So when the Canadian dancer, kind of stands with their arms like this, how the skirt kind of or their dress kind of flows is how the interior of the Vega car was conceptualized. So you need to have some sort of an idea about what you're trying to design and what you're trying to kind of get out of it. Once you get that step done, then you have to go through the digital design and then some clay modeling work, and then you can do the most serious kind of CAD modeling steps. So I'll go through those steps individually, but from a general point of view, this is the kind of the way it happens. So most of the time in an automotive environment, when you have multiple designers, each designer will get a chance to design their own thing. So there'll be a lot of design concepts at first. And then you do a selection process to select which one is better. And then you kind of narrow it down to one project or two. So this is the first design step, which is to draw out the concept. So normally, people who are good at drawing, who have done industrial design, are doing this. Now you don't have to have an industrial design degree to do it. There are amazing designers who have never, done degrees or even A-levels, and we have, a few of those at Vega also. So anybody who has the passion, who has the drive to kind of draw out these designs and come up with practical designs, have a very good opportunity to take their designs forward. One thing to keep in mind when you're drawing something is to make sure that they are practical. Sometimes people draw various designs that they share with us, but if you look at the practicality, it's difficult to build that into a car one day. So you have to have a practical sense as well. Then the next step is to look at how to visualize what you have drawn. So here there are the traditional method of doing this was to use clay modeling. Now we also do clay modeling at Vega. I'll show you some pictures in a little bit, where you take a like a foam piece in the middle. You can see this white part. I think that is a foam part, and then you cover it with clay and you do clay modeling. So this is a very interesting part for people who have the kind of art skills to visualize and build what was drawn.
මේ clay වල මේ වගේ විදියට හදන්නේ එතකොට අපිට ඒක වෙනස් කරන්න ලේසි. මොකද දැන් අපි පොලේක කාර් එකක් ඇන්දන් පස්සේ ඒක ඇත්තටම කාර් එක මොන වගේද කියලා ඔලුවට ගන්න මේ වගේ 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තිබුණොත් නේ හොඳ. එතකොට ඒක ගන්න යද්දි ගොඩාක් වෙලාවට අර ඇඳපු එක ඒ විදිහටම අපි හිතන විදිහට ලස්සනට එන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට පුළුවන් clay model එකක් නම් ටක් ගාලා clay ටික එහාට මෙහාට කරලා shape එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. එතකොට ඒක හරි quick. ඒ හින්දාම තමයි මේ මිනිස්සු තාම clay modeling පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඇත්තටම 3D scan 3D printing උත් තියෙන හින්දා සමහරක් අය ඒකත් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි 3D printing උනත් වෙලාවක් යනවානේ print කරලා ගන්න. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට clay modeling තමයි use වෙන්නේ. So the next step, once you have the clay model kind of in place and you know how the design should be, would look like, then you can start modeling it in a 3D software environment. So things like 3D Studio, 3D Max, Maya, there's all sorts of software that you can use to draw your design in a 3D model. Now there are even school kids who have practiced modeling in computing environments and are really good at it. There are courses that you can take in Sri Lanka as well as over online that you can take to understand how to do CAD design and CAD modeling. And those courses can be done by even the school children. So these are very good opportunities while you're stuck at home. And of course, you're doing some schoolwork, but you're still, in front of a computer. You might be able to talk to your parents and see, or your guardians and see, if there's opportunity for you to take a course in CAD modeling. මේ වගේ CAD modeling, මේ වගේ 3D modeling කරන්න පුළුවන් courses තියෙනවා, software තියෙනවා. ඉතින් ඒව අරගෙන දැන් කම්පියුටර් එක ඉස්සරහින් ඉඳන් මේක ටෙස්ට් කරලා ප්‍රැක්ටිස් කරලා පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න බලන්න පුළුවන්. YouTube එකේ ගොඩාක් තියෙනවා වීඩියෝස් මේවා කොහොමද කරන්න කියලා. එතකොට ඕගොල්ලොන්ටම ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටෙප් එක. මේක මේ යුනිවර්සිටි යන්න එනකන් ඉන්න ඕන කියලා එකක් නැහැ. Now once you have a 3D design in the computer, then you can do a lot of things. So the first thing that you can do easily is to do a 3D print of the vehicle to see what it would look like. So wheels, of course, you can buy from a hobby shop, but you can 3D print the body and kind of get a good idea about what your design will look like. Now, these concepts are not just for automobile. It can be for anything. If you are building let's say a toy, it can be used for toys as well. So I'm talking about the automotive world, but the applications are to the sky. So once the 3D modeling is done and you know how the structure of the car will look like, then you can start on the more complex engineering work. Then may design එකේ shape එකයි ඒකේ size එකයි ඒක කොයි වගේද වෙන්නේ කියලා දැනගත්තන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒක මේ engineering වැඩ ඒකට පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක කරන්නේ computing environment එක. So once you start the CAD drawing, you can draw out every component that is on the car. So when you have an advanced software like SolidWorks, for example, you can draw out the wires, you can draw out each component, how the welding will come into play, how these nuts and bolts will be there. You can draw it all. Of course, it takes a lot of work, it takes a lot of practice, and you will need a team of people to do something complex like this. But even for the Vega car, everything is mapped out in a CAD environment. So when it's in a CAD environment, CAD එකක දැම්මම පස්සේ CAD software එකට කියන්න පුළුවන් මේ රතු පාට කෑල්ල මොනවයින්ද හදලා තියෙන්නේ. මේ සුදු පාට කෑල්ල මොනවයින්ද හදලා තියෙන්නේ. මේ රෝද කොච්චර බරයිද. මේ ප්ලාස්ටික් කෑලි කොච්චර බරයිද. මේවා කොච්චර ශක්තිමත්ද කියලා වගේ inputs software එකට දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ software එක මාර්ගෙන් අපිට ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මේ කාර් එකේ බර කොහොමද. මේ කාර් එකේ center of gravity. ඒ කියන්නේ මේ මුළු mass එකේම center of gravity එකට සිංහලෙන් කියන වචනේ මට මතක නැහැ. හැබැයි මාස් එකේ මේ කොතනද හරියටම බර තියෙන්නේ. මොකද වාහනයක් වගේ එකක් හදනකොට ඒ බර තියෙන තැන අනුව කාර් එක හැන්ඩ්ලින් වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් ඒක බලන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේක විද්‍යක හැප්පුණොත් කොයි විදිහටද මේක නැවෙන්නේ කොයි විදිහටද කැඩෙන්නේ මේක ඇතුලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට සිමියුලේට් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට මේ වින් ටනල් ටෙස්ටිං ඒ කියන්නේ හයි ස්පීඩ් යනකොට වින්ඩ් එක හින්දා වෙන ෆෝසස් ටික අපිට මෙෂර් කරන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්වයරන්මන්ට් එකේ. ඒ හින්දා මේ වගේ එකක් CAD එකකට දැම්මම CAD software එකට දැම්මම පස්සේ කරන්න පුළුවන් දේවල් සීමිතයි. දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේක ගොඩාක් important step එකක්. ඇත්තටම වශයෙන්ම මමත් personally CAD tool එකක් පාවිච්චි කරන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි මං හිතනවා මම පොඩි කාලේ මෙහෙම මට කවුරු හරි කියලා දුන්නා නම් මේ වගේ එකක් තියෙනවා කියලා මං ගොඩක් එහෙනම් ටයිම් එක දානවා ඒ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මං හිතනවා ඕගොල්ලන්ටත් මේ ටොක් එකෙන් මොන හරි දෙයක් කරන්න හිතෙනවා නම් මේ වගේ chance එකක් අරගෙන පොඩ්ඩක් බලන්න ඕගොල්ලන්ට මේක ඉන්ටරෙස්ටිං ද කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම කළා තමයි අපි අපේ වේග කාර් එක හැදුවේ. අපි වේග කාර් එකේ දැනට if you look at the spec of the car we can do 0 to 100 in 3.1 seconds. We have about 800 horsepower drivetrain on the vehicle. If you look at the torque, it's about 760 Newton meters at the motor. And each charge that you do, you can travel about 300 kilometers, the full charge. So these are the kind of the specs of the vehicle. අපේ කාර් එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරත් එහෙම අපි හිතමු පොඩි කාර් එකක් මොකද්ද Vega light එකක් හරි ඒ වගේ චූටි කාර් එකක් බලමුකෝ ඒවයි හෝස් පවර් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් 80ක් වගේ ගානක් ටිකක් ඊට වඩා ලොකු කාර් එකක් බැලුවොත් ඒකක තියෙනවා හෝස් පවර් 200ක් විතර. එතකොට මේ සුප් කාර් එකේ තියෙනවා ඒ වගේ 4 ගුණයක් විතර පවර් එක. දැන් මේ හෝස් පවර් කියන එක ඉලෙක්ට්‍රික් කුයි පෙට්‍රල් අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රික් මෝටර් එකක මුළු හෝස් පවර් ගානම 0 rpm වල available. ඒ කියන්නේ කාර් එක මූව් වුන් නැති වුණත් ඒ කියන්නේ මූව් වෙන මොහොතේ ඒ මුළු හෝස් පවර් ගානම ඒ මෝටරෙන් කාර් එකට අතාරින්න පුළුවන්. You can release the entire amount of horsepower into the vehicle at the moment the car wants to move. So at 0 rpm, 0 speed, you can have the entire 800 horsepower on the car. So this is why electric cars can accelerate really quickly because the electric motors have that kind of a feature. Now, when you take a petrol engine vehicle, petrol engine එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ horsepower 0 rpm කියන්නේ speed එක නැති වෙලාවේ horsepower තියෙන්නේ හරිම චුට්ටයි. ඒ horsepower වැඩි වෙන්නේ rpm එකත් එක්ක. ඒ හින්දා තමයි ඔය අපි හිතමු need for speed වගේ ගේම් එකක් හරි ඒ වගේ මූවි එකක් බලද්දී අර ගියර්ස් මාරු කරනකොට තමයි කාර් එක ටිකක් හයියෙන් යන්නේ. මොකද මුල් අවස්ථාවේදී රෝද අඩාගෙන යනවා වගේ දැනුණාට ඒ වුණාට අර ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් එක තරම් මේ හෝස් පවර් ගාණක් නැහැ. So having an electric car gives you that kind of a thrill when you drive it. Now this is a picture of our team taken a few years back. Now I want to showcase from this is that these are all local girls and boys that are part of this team. They have gone to local schools from all corners of Sri Lanka. Yes, some from Royal College as well. And they have gone to various universities in Sri Lanka. From you name it, they have gone to those private or public universities in Sri Lanka. Some have overseas educational experiences, but they are all kids like y'all. They are really passionate. They want to do something big. They want to change how Sri Lanka is looked at and really be able to make a future for themselves. And this is what really makes this team an amazing team to kind of look up to. මේ ඇවිල්ලා මේ ටීම් පිච් එක දැන් අවුරුදු කීපයකට ඉස්සෙල්ලා ගත්ත එකක්. මේකේ ඉන්නේ මේ ඔඩියන්ස් එක වගේ මේ ලංකාවේ ඉස්කෝලවල වලට ගිහිල්ලා ලංකාවේම යුනිවර්සිටි වලට ගිහිල්ලා ලංකාවේ 4 කොනෙන්ම ආපු ළමයි ටිකක්. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට ඔක්කෙම ඕනේ ලංකාවට වැඩක් කරලා අලුත් දෙයක් කරලා මේ ලංකාවේ යන ගමන වෙනස් කරන්න අපිට දියුණු රටක් බවට පත් වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ටත් මේ බලන් ඉන්න අයටත් පුළුවන්
මේ වගේ ටීම් එක පාර්ට් එකක් වෙන්න මේ වගේ මීටත් වඩා හොඳ ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ මේ Vega project එක බලලා මේ ඉන්න කට්ටිය දිහා බලලා ඕගොල්ලොන්ටත් හැඟීමක් එන්න අනේ අපිත් එකතු වෙලා කරොත් එහෙම අපිට Vega එකක් පරද්දන්න පුළුවන් දාන්න එන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක තමයි අපිට මේ කාර් හදන වැඩෙන් අපිට ලොකුවටම කෙරෙන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ වැඩේට යන්න පුළුවන් කට්ටිය ඉන්නවනම් අපි ඕනලාට සපෝට් කරන්න කැමතියි. So this picture was taken about 7 years ago. අපි වැඩේ පටන් ගත්තී අපිට තැනක් තිබුණේ නැහැ. අපි Ogen කියන software company එකේ තමයි අපි employee වෙලා ඉන්නේ. උනාට අපි වැඩේ කරද්දී අපිට තිබුණේ නැහැ වැඩේ පටන් ගන්න තැනක්. එහෙනම් අපි ඒකෙන් මේ ඩිලේ වෙන්න හිතන්නේ නැතුව අපි අපේ ගෙදර මේ කියන්නේ මේ දෙහිවල අපේ මං ඉන්න ගෙදර අපේ ගරාජ් එකේ තමයි මේ වැඩේ ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ. ඒ හින්දා මේ ලොකුවට ඔෆිස් කාමර අවශ්‍ය නැහැ, ලොකුවට ටූල්ස් අවශ්‍ය නැහැ, ලොකුවට මේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. පොඩි දේවල් පටන් ගන්න. ඕන දෙයක් පටන් ගන්න ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය මූලිකම දේවල් ඕගොල්ලෝ ගාව ඔල්රෙඩි ඇති. ඒකට අවශ්‍ය මේ අර බොක්කෙම්ම දින කැක්කම විතරයි ඕනේ වැඩක් පටන් ගන්න. So if you all want to start something, get together and then start taking those projects forward. So when we started, we wanted to retrofit a vehicle. So we wanted to convert a vehicle into electric. We didn't want to really build a car. But once we started looking at it about 7 years ago, so many people were doing conversions already that really we couldn't see we weren't really going to be doing something extraordinary in Sri Lanka. So this is why we kind of moved to doing an entire vehicle by ourselves. So like what I talked about before, once the drawings were completed by our by our team members, then we started doing the modeling or the surface modeling of the vehicle in various 3D softwares. So you can see how the body is drawn, and then we do various simulations on this. එතකොට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ ක්ලේ මොඩලින් කරපු පික්චර් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ අපේ Vega car එකේ. අපිත් අර process එක follow කරලා drawings ඇඳලා ඒක CAD software එකක් ඇඳලා ඊට පස්සේ ඒක මේ කොහොමද පේන්නේ කියලා බලන්න අපි ක්ලේ මොඩලින් උත් කරලා තමයි මේ කාර් එක ඒ process එකේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ process එකක් follow කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම successful වෙන chance එක වැඩි. මෙතන මේ පික්චර් එකේ තියෙන අපි කරපු drawings ටිකක් ඒ දවස්වල ඊට පස්සේ මේ CAD model clay modeling වලින් හදපු දෙයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ clay modeling වලට කවර කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ clay ඔයගොල්ලෝගේ ඕන book shop එකක තියෙන clay එහෙම අලුතෙන් අමුතුවෙන් හොයන්න අවශ්‍ය නැහැ. clay modeling වලට අවශ්‍ය tools කීපයක් තියෙනවා පොඩි මේ හූරන්න පුළුවන් අනින්න පුළුවන් වගේ දේවල් ඒවත් බුක් ෂොප් වල තියෙනවා. ඉතින් වැඩි ගාණක් වෙන්නෙත් නැහැ. ෂෝක් හොබි එකක් පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා වගේ අපි CAD design එක we started adding all of the components including all the wires and how all of the bolts and screws and things will go so that you can have a engineering model of what you wanted to build. So in this bottom picture here, this is a 3D laser scan image of the body. We work with the University of Moratuwa to hire their laser scanner to laser scan the entire vehicle that we built. Now, remember I said once you have the CAD design that you can do amazing things. So this is one of those things. So you can do a lot of simulation work on the CAD design to see how the car will behave when you do cornering, when you crash into something, when you go into high speeds and things like that. You can look at how you can even do wind tunnel testing in a simulation environment. So this is another picture of simulations. This top one here is where you're crashing your car into a concrete barrier. You can see how the car will bend and what will happen to the occupants inside. And this is another type of a simulation of a wind tunnel simulation as to how the wind will cause the vehicle to drag or lift or things like that at high speed.
Then මේ ඔක්කොම කරාන් පස්සේ then we started fabricating the vehicle and building the chassis. So this is called a space frame chassis, where we built this about 5.5 years ago. You can see some of the components already in place to take measurements, but the construction work or the fabrication work is now ongoing. Now the body is completely in this car is made out of carbon fiber. So to build something out of carbon fiber, you need to have a one-to-one model. ඒ කියන්නේ අර මේ fiber glass වලින් බුද්ධ රූප හදනකොට ඒ වගේම බුද්ධ රූපයක් තියෙන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේම තමයි. process එකත් ඒ වගේම තමයි. material එක විතරයි වෙනස්. එතකොට fiber glass වලින් මොනවා හරි හදනවා නම් ඒ වගේම අනුරූපයක් වගේ එකක් තියෙන්න ඕනේ කාර් එක වගේම දෙයක්. එතකොට ඒක තමයි මේ picture එකේ පේන්නේ. එතකොට මේ MDF අර plywood වගේ board කපලා ඒවා මේ කාර් එකේ විදිහට shape එකට හදලා ඊට පස්සේ ඒක මැදට foam පුරවලා ඒක ගොඩක් hand made process එකකින් තමයි අපි මේක මේ කාර් එක වගේම model එකක් හදාගන්නේ. එතකොට මේකේ body එකේ තියෙන rally හරි මොනවා හරි ඇදවල් තියෙනවා නම් ඒක අර carbon fiber piece එකකටත් පස්සේ එනවා. ඒ හින්දා මේක ගොඩාක් මහන්සි වෙන්න උනා අපිට මේකේ quality එක ඒ විදිහටම ගන්න. මේකට මම හිතන්නේ අපි අවුරුදු 3ක් විතර මහන්සි වුණා මේ වැඩේ කරන්න. එතකොට මේක තමයි අපේ සාමාන්‍ය process එක මේ අපේ history එක අපි 2014 තමයි මේ මෙතන ගොඩක් හොඳට පේනවා ඒ අර plywood වලින් විතරක් තියෙන කාලේ අපේ body එකේ model එක. ඊට පස්සේ අපි chassis එකක් හදලා මේ pictures දෙකේ පේනවා ඒ අර model එක ගොඩාක් හොඳට අපි smooth ට ගත්තා. එතකොට මේ අන්තිමේදී මේ picture එකෙන් පේන්නේ මේ reflections වල rally එහෙම ගොඩාක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි ඒ surfaces ටික computer එකේ ගානටම අපි ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි 2014 15 වගේ වෙනකොට electronics ටික high කරලා මේ කාර් එක දුවන ගානට වගේ ගෙනාවා. 2018 2019 වගේ කාලේ අපි ගොඩක් time දැම්මේ carbon fiber panels, leather work, ඇතුළේ interior, paint work ඒ වගේ finishing work ටික ලස්සනටම ඉවර කරන්න. ඒ කරාම පස්සේ අවුරුදු 6ක 7ක විතර time එකක් ඉවර කරාම පස්සේ තමයි කාර් එක අපිට මේ ගානට ගේන්න පුළුවන් උනේ. අපිට ගොඩාක් happy, we are very proud of what we have done in terms of the final finish of the vehicle. The surfaces really look really good, the reflections look really good, and then there are a few issues here and there, but it's hardly noticeable for anybody who doesn't know where the problems are. So for a first prototype that this country has ever built, for a car from scratch, I think we have done, this team has done a pretty good job on doing that. මේක තමයි ලංකාව විතරක් නෙවෙයි South Asia වලම පළමු වතාවට electric supercar එකක් හදන අවස්ථාවක්. මේක ලංකාවේ පළමු වන වතාවට තමයි ලංකාවේ කාර් එකක් ground up හදන්නේ. මීට කලින් කාර් හදලා තිබුණාට ඒවා ගොඩක් වෙලාවට ඒවයි ඩිසයින් එක ඒක chassis එක body එක වගේ fitting ගෙනල්ලා ඒක high කරපුවාට වගේ අවස්ථාවල් තමයි තියෙන්නේ. completely design කරපු පළවෙනි අවස්ථාව තමයි මේ Vega car එක. ඒ හින්දා අපි හිතනවා මේකේ අපිට finally ආපු අපි කරපු වැඩෙන් තියෙන result එක බලුවම අපිට ගොඩක් happy මේ අපි අවුරුදු 6ක් තිස්සේ කරපු දේවල් වල result එක බැලුවම. මේ තව picture එකක්. දැන් මේ කාර් එකේ headlights උනත් අපිමයි design කරලා අපිමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ ගොඩක් දකින්න ගොඩක් කෑලි ලංකාවෙම තමයි develop කරලා තියෙන්නේ. මේක interior එකේ photo එකක්. මේ තියෙන්නේ leather work ටික. මේ සමහර තැන්වල අපි carbon fiber look එක තියලා තියෙනවා ඒක පේන්න. ඊට පස්සේ මේ double stitch මැහුම් වගේ දේවල් අපි මේ වගේ experience තියෙන tailors ලා හොයාගත්ත ලංකාවේ මේ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා තමයි අපි මේ interior එක මේ ගානට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. මේ picture එකෙන් පේන්නේ කාර් එකේ පිටිපස්ස. ඊට පස්සේ අපි ගිය අවුරුද්දේ February වල we took the car to Geneva for the International Motor Show. This was I think our most proudest moment to take a Sri Lankan built vehicle to an international car show, especially to the Geneva International Car Show.
But unfortunately, due to COVID, the car show got cancelled, and we were only able to do a online version of the unveiling. So that was very unfortunate for us. The bad timing, but we haven't really. I mean, it totally is disappointing, but we haven't got discouraged. අපි ගොඩක් දේවල් කරන්න ගියාම ලංකාවේ වගේ රටක ගොඩක් වෙලාවට එක එක බාධක එනවනේ. ගොඩාක් දේවල් වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. අපිට සමහරකට සල්ලි මන් තියෙනවා අපේ මේ කාර්යයක් හදනවා නේ අපි ගෙවල් වල වැඩ කරන්න ගියත් අපිට සමහරක් වෙලාවට සල්ලි වලින් අමාරුයි, බඩු වලින් අමාරුයි. ඊට අමතරව ලෙඩ දුක් වලින් අපිට කරදර වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ මොනවා ආවත් ඒ බාධක මැද්දේනේ අපි මේ ඔක්කොම කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මේක මේ ජිනීවා කාෂෝ එක කැන්සල් වුණා කියලා ලෝකෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලොන්ට ජීවිතේ එන ප්‍රශ්න වලින් මොන හරි ප්‍රශ්න ඇති වුණත් එතනින් ජීවිතේ ඉවර වෙන්නේත් නැහැ. ඊට වඩා තව ගොඩාක් ගමනක් යන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට ස්ට්‍රෝං වට හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මොන ප්‍රශ්නය ආවත් සමහරකට මම ඒක අතාරින්න නැතුව දිගටම ගෙනියනවා කියලා. හින්දා මම හිතන්නේ අපිට ජිනිවා වලින් වෙච්ච දෙයින් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ වගේ බාධක එනවා. ඒවා අපිට ඔක්කොම හරියටම මේ වෙයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. ගොඩක් ඒවා අපිට එන්නේ හිතන්න නැති වෙලාවට. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක වුණත් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ බාධක ජයගෙන කොහොම හරි ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් මම ඊළඟට පොඩ්ඩක් වීඩියෝස් ටිකක් පෙන්නන්න. මේ තමයි vacuum infusion කියන මේක මම හිතන්නේ මම තප්පරයක් දෙන්නට. හරි. කොහොමද මේවා YouTube එකේ බලන්න. කාබන් ෆයිබර් පැනල් හදන විදිය මේ තමයි අපි අවශ්‍ය විදියට ලයිට් එක පත්තු කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් software එකක් මාර්ගයෙන් ඒක control කරන්න. ඊට පස්සේ headlight එකේ විදිය එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් මේ 0 to 100 පළවෙනි ටෙස්ට් එක
අවුරුදු විතර පස්සේ අපි තව ටෙස්ට් එකක් කරනවා 0 to 100. මේ වෙනකොට our electronics were in much better shape, so we were able to do 0 to 100 in 3.1 seconds. So I'll show you a video of that. So this is one of Excuse me, sir. this is the unveiling of the car. I'm going to skip that Where one can- because Excuse me, of sir. it's on Excuse me, YouTube. sir. Yeah. Sir, have you turned on optimization for video? It's a bit laggy on this end. Oh. Let me try that. No, I haven't. Thanks. Thanks. Okay, let's see if this works. The ball face Colombo. So yeah, so that's what that's how the last 7 years went by, trying to get the car designed, manufactured, and then to showcase it at Geneva. Right now, we are doing more development work to improve the vehicle while we look for investors and see how to take the car into production. I'm going to quickly go through some of the components that we have built for this car. So the motor controller, the liquid cooled battery packs, they are all developed by our team here in Sri Lanka, including these electronic displays, the vehicle controlling units, thermal management, charge controllers, body controllers, you name it. So all of the electronics that are on board are developed by us. We haven't brought by from some other vendor. මේ ඔක්කොම කැලි ටික මේ කාර් එක යන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඔක්කොම ටික ලංකාවෙමයි හදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ඒ හින්දා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක හිතනවටත් වඩා කොම්ප්ලෙක්ස් වුණා. මොකද ඔක්කොම ටික අපිම හදන්න පටන් ගත්ත හින්දා. මීට අමතරව අපි මිනි කූප් එකක් කන්වර්ට් කරලා තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රික් වලට. This is the first time that
that an electric conversion is properly registered with the Department of Motor Vehicles, and we have the proper registration documents saying that the car is a conversion of a petrol car. So මේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට තමයි මේ වගේ petrol car එකක් electric වලට convert කරලා ඒක DMV එක කියන්නේ Department of Motor Vehicles එකේ ඒක register කරපු පළවෙනි අවස්ථාව. අපි ඊට අමතරව අපි හදාගෙන යනවා ඉලෙක්ට්‍රික් 3 wheel එකක්. මම හිතන්නේ අපි ටීසර් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා YouTube එකේ. අපිට උවමනා වුණා මේ ග්ලෝබල් මාකට් එක බලලා. ඒ කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රික් 3 wheel කියන එක ග්ලෝබල් මාකට් එක කොහොමද අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් කියලා. මම ටීසර් වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් දැකපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම්. අපි 3 wheelers බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ 3 wheelers වලට තියෙන්නේ ගොඩක්ම negative impression එකක්. Most people when you especially people in Colombo when you talk about 3 wheelers they seem to have a very negative impression, mostly because how it's been driven. There's a lot of 3 wheel accidents and discipline of the drivers and things like that all have caused people to have a very negative impression about 3 wheelers. Now what we want to do is to change that. We want to develop a much safer vehicle that has better features, that will keep the vehicle much more stable, and to provide a way for people to generate revenue and a living with 3 wheelers. So our design has a lot of features that's not there in the Indian 3 wheelers. We have added a lot of safety features to this. And there's a lot of cargo space as well. So with the current petrol 3 wheelers, you can't put anything in the back because there's the engine in it. But with the electric 3 wheeler, there's a lot more space that you can utilize. So it's a very modern kind of a look with all sorts of new features that you can add. There's a solar panel on top of the vehicle that you can get about 10% extra range with solar. And then if you look at the cargo space, there's enough space when you fold the chairs to fold the seat to add, even put a big screen TV or a washing machine or a lot of vegetables or things like that you want to move. Now, if you look at the global market for 3 wheelers, it's a $30 billion industry, and countries like Africa, Southeast Asia, South Asia, these countries are, just these countries, the market is about $30 billion. So what we are trying to hope is to get a percentage of that. Let's say we are able to get 10%, that is a $3 billion industry. $3 billion industry that we could do. Now, lately the government is struggling to pay a $1 billion debt payment that we have to do. But if we are able to win a market like this, this company alone can step up to take Sri Lanka forward. You don't need to do a lot of other things. So really, if you look at the opportunities that tech industry has, innovations have, and how you can apply technology, I think that is the only way forward for Sri Lanka to develop and get out of the current messes that we are in. So I think you all that are in this audience have that power to change how we will move as a country, and I think technology can be the biggest force behind you on that. If you take a look at a 3 wheeler, for example, if you take a petrol 3 wheeler, it costs about ₹5.80 to go 1 kilometer. But if you have an electric 3 wheeler that you charge from the CEB, it only costs about ₹3.60. If you have solar power at home, then it only costs about 75 cents to drive 1 kilometer. So the savings are huge. I'm going to skip those for the time being. So
This is the ATV that we are building as part of Vega. You can imagine this as the new landmaster that you see being used at farms and paddy fields, where you can attach all sorts of various things into this. Make it a nagulak, make it a pasana yantra, එතකොට වතුර පොම්ප ඒ වගේ ඕන දෙයක් මේකට ගැට ගහලා මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇග්‍රිකල්චර් වැඩවලට. ඇග්‍රිකල්චර් විතරක් නෙමෙයි අපි මේක ටාගට් කරන්නේ ටුවරිසම් පැත්තෙන් ටාගට් කරනවා. ඔය කඳුවල වගේ යන්න. ඊට පස්සේ තේ වතු වගේ රබර් වතු වගේ මැනේජ්මන්ට් වැඩවලට අවශ්‍ය විදියට මේ වාහනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ATVs කියන ඒවා ලෝකෙ ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි ඉලෙක්ට්‍රික් ATVs කියන ඒවා ගොඩක් අඩුයි. මම හිතන්නේ කම්පැනි එකක් දෙකක් වගේ තාම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලනවා අපිට කොහොමද මේ මාකට් එකට එන්න පුළුවන් කියලා. මේ තව රෙන්ඩරින්ග්ස් ටිකක් මේ වෙහිකල් එකේ. එතකොට මේක මේ ට්‍රේල් වලට යන්න පුළුවන්, මඩේ යන්න පුළුවන්, වැඩට ගන්න පුළුවන් වගේ අවස්ථාවලට. So those are the things that we are working on the automotive end of things, and I hope you got a good idea about what we have been working on and what is the process that we follow to do not just automotive work but for any product engineering work that we do. So I think some key takeaways from this speech today for you all is to understand this slide here. That whatever you all do as a group or as an individual, following a process like this will help you to get your products to a much better scale so that you can be successful. මේ speech එකෙන් අද ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා නම් ඒක මම හිතන්නේ මෙන්න මේ slide එක තමයි තියෙන්නේ. අපි කාර් හදනවා වගේම මේ කාර් හදන process එකක් follow කරනවා. ඕනම දෙයකට ඒ කියන්නේ O level A level වලට ලෑස්ති වෙන දේවල් වලට උනත් process එකක් follow කරනවා නම් ඒක successful වෙන rate එක ගොඩක් වැඩි. දැන් මගේ පොඩි එක්කෙනාට මේ maths teacher උගන්වනකොට කියන්නේ ගාන හදපු විදිය පෙන්වන්න කියලා. එතකොට ඒක steps ටික පෙන්වන්න ඕනේ. කොහොමද මේවා වැඩි කරේ මොනවද අඩු කරේ කියලා. එතකොට ඒ steps කියන්නේ process එකක් තමයි අපි follow කරන්නේ. ඉතින් එහෙම කරද්දී ඒ ගාන වර්ධින chance එක අඩු වෙනවා. ඒක ගැන අවබෝධයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඕනම දෙයකට මේ මොන හරි product engineering මොන හරි automotive වෙන්න ඕනේ නැහැ. අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා මෙන්න මේක තමයි follow කරන්න ඕනේ. Finally, I want to tell you all that if anybody wants advice that I can give you, I'm very open for that. You can message me or WhatsApp me or find me on Facebook or LinkedIn, and then you can drop me a message. Once the COVID things are finished, you all are all welcome to come and see the car at Maradana. It's not too far from Royal College. And come and take a look at what we're doing and maybe talk to some of the other alumni of Royal College as well, so that you can be more inspired as to what you all can do with your lives. Yeah. So thank you very much for inviting me. I would love to hear your questions so I can answer some of those and then see where those things go. All right. Thank you, sir. That was a really extremely inspiring and really valuable lecture. I am pretty sure everyone here gained a ton of value. I'm sure of that. So a quick notice for everyone. There is a feedback form in the chat. I request from you that you take a moment of your time to give us your valuable feedback, as it helps us to improve our quality of delivering in the upcoming lectures. ඔබගේ වටිනා අදහස් chat එකේ තියෙන Google form එක හරහා අප වෙත යොමු කරන්න විනාඩියක් ගත කරන ලෙස මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එමගින් අපහට ඉදිරි දේශනවල ගුණාත්මක භාවය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාරයක් වන බැවින්. All right. එක දෙයක් කියන්නම් මගේ ගැනත් මොනවා හරි ෆීඩ්බැක් තියෙනවා නම් මේ දෙන ටොක්ස් කොහොමද මම ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නේ කියලා ඕගොල්ලන්ට මීට වඩා හොඳට වටහා ගන්න ඒකත් දාන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ෆීඩ්බැක් අපිට ගොඩාක්ම වටිනවා. එහෙනම් ප්ලීස් මට එතකොට ඒ ටික organizing committee එකෙන් මට එවන්න පුළුවන් නම් මම ගොඩක් thanks වෙනවා. Okay. Now, I'm sure all of you here have many questions, which opens us up to the Q&A session. You can send your questions on the Zoom chat or send your questions through the live stream chat on YouTube.
ඔබට ඇති වූ ප්‍රශ්න Zoom chat එක හරහා හෝ YouTube live stream chat එක හරහා අප වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. Sir, we have our first question. What is the compression ratio of a petrol engine? I'm not sure. I will have to check on that. I don't know what the ratios are. Okay, let's move on then to the next question. How can Not we a good find one, but the carbon fiber? sorry, what was the question? How do we find carbon fiber? Carbon fiber material. So let me take a step back. So Sri Lanka has the best graphene and graphite in the whole world. අපි ඒවා ටික ඔක්කොම හාරලා දීලා අපි ඒවා ටික ඔක්කොම පිටරට යවනවා වෙන මිනිස්සුන්ට carbon fiber ටික හදාගන්න කියලා. We don't really add value to it. So that is why we are stuck in this third world kind of a notion. Then somebody else in Germany or wherever they process it, they make it into fibers, and then they weave it to different ways, and then they sell it back to Sri Lanka at 1,000 times the price. And then you can buy it from a few vendors. A lot of carbon fiber materials are not available in Sri Lanka, but you can import it directly from various vendors. Okay, thank you, sir. We have our next question. How to become an automobile engineer in Sri Lanka? Yeah, very good question. So I think first of all, you need to have a passion about automobile engineering, and if you do, then I think there's multiple ways of doing it. There are, if you are going to university, then there are automobile engineering degrees out there. I don't know if it's in Sri Lanka, but elsewhere there is. Or you can study the fundamental degrees as well, like mechanical engineering or electronic engineering, and then do specific courses or specializations in automobiles. And I think that is a much better way to go, because when the industry moves from one to another, your fundamental degrees will always be valid. So I think that would be a better way to kind of address that. Okay, thank you, sir. We have our next question. What are the names of those clay modeling tools? I can ask those and get back to you from my design team. But if you go to your Sarasavi bookshop, clay තියෙන තැනම clay modeling වලට තියෙන පොඩි tool set එක වෙනම පොතලා වගේ තියෙනවා. You can buy the whole thing at once. Okay, sir, our next question is, if we were to ask you a question in a completely different time, how would we contact you? You can find me on Facebook. If you just search for Beshan Kulapala, my phone number is there, so it's easier to find it that way. I don't check my LinkedIn that often, but then if you can WhatsApp me, that will be the best, because most of the time if you just call me, I might not answer, but WhatsApp me first. Okay, thank you, sir. Our next question is the Vega battery also made in Sri Lanka? The battery cells are brought in from other countries, because we don't have a battery cell manufacturing facility in Sri Lanka yet. But once you bring the cells, you have to do a lot of work to put it into a car. You have to make a battery pack. You have to have fire safety material in it. You have to have what you call a battery management system, a software and electronics in it. And if you are doing liquid cooling, you need to have a way to cool the battery pack also. So building a battery pack is a complicated thing. That is done here in Sri Lanka. Okay, so our next question, what are the steps that are to be taken in Sri Lanka to generally create interest about electric vehicles in the population's mind? Can you repeat the question, please? Yeah, so in essence, what have you as a company done to generally increase the amount of interest in electric vehicles in the general public? Yeah, so another startup that we have is called ChargeNet.
it is the largest electric vehicle charging network in the country. I didn't show you the slides on this because of time, but all of the electric vehicle chargers are designed by us and then manufactured here. We now export them to India and some of the African countries also, so very proud of this also. We have put about 350 electric vehicle chargers around the country. And these are IoT smart chargers where you can have smart payment systems and things like that. So that will enable people to buy electric cars because they know that they can charge their vehicles. So that is one thing that we have done to encourage people to get into electric vehicle. Okay, sir. Our next question is, how much is the cost of the Vega three-wheeler as well as the Vega supercar? The supercar, we don't have a cost yet, but the three-wheeler, it will cost cheaper than what you would need to pay for a Bajaj three-wheel. So, if you import it from India, you have to pay import taxes and so on, but it would be cheaper than that. Okay, thank you, sir. Our next question is, in your opinion, what is the best power source for a brake booster? Best power source. So traditionally, brake has been mostly vacuum driven. So in our Mini Cooper and also in the Vega car, we have a electric vacuum booster that is connected to the brake booster that creates the vacuum for you. But Audi and a few other companies are now looking at electric brakes. So there won't be even brake boosters any longer in the next, I would say about 10 years from now. Brakes would just be connected through a wire and it would be instantaneously turned on and off. Okay, sir. Our next question is, how would you instruct or generally your advice towards students starting in computer-aided design softwares? Yeah, I think the older you get, it's very difficult to start learning complex software. So the younger you are, I think it's easier to kind of get into these. So these softwares are available for schools or individuals. Even some don't need a license for you to start practicing. So you can start downloading it and installing it and see what you can do. There are all sorts of YouTube videos to help you. And then there are online courses that can help you as well as to how to do it. You can start very basic drawing cylinders, drawing little boxes or houses and things like that, and kind of know how to start drawing complex design. Okay, sir. Now, our next question is, when you convert an existing vehicle into an electric vehicle, what are the legal issues? Yeah, so legally you have to re-register the vehicle as a converted vehicle with the Department of Motor Vehicles. They are very stringent about who is doing the conversion and the quality of it. So you have to have a lot of reports and show expertise, tools and things like that before you can do something like this. Those restrictions are very less in other countries, but in Sri Lanka, understandably, you have to have a lot of restrictions. So as long as those safety features and all of that are covered, then you might be able to get their approval, or you can work with a company like us to get the conversions done. Okay, sir. Our next question is about the charge port. So they're asking for a description of the charging port and how you designed it. Yeah, so the chargers are, let me share something. So we have a bunch of chargers that we build. So these are all the different chargers that we build here in Sri Lanka. They vary from slow chargers to fast chargers and things like that. Some chargers have 2 ports. There are few protocols that are out there for different car companies. So Japanese ones have this CHAdeMO protocol.
and a lot of the other companies have, other car companies have this CCS protocol. So the ports are different, how the connector looks like. So all of those different systems are available here. Okay, sir. Our next question is, can we buy carbon fiber from in Sri Lanka? Carbon fiber, any fiberglass material and carbon fiber, there is a company called USS in Papiliana area. If you just Google, you can find that. They are very helpful and might be able to help you. There's a gentleman called Mr. Sarat, who's a very interesting person. You can talk to him and tell him what you're trying to do, and he might be able to help you. If he doesn't have it, he might be able to tell you where to get it from. Okay, sir. We have our final few questions here. What is the top speed of the Vega supercar? Sorry, I didn't hear your question. What is the top speed of the Vega supercar? Top speed, we have designed it for 240 kilometers per hour, although we haven't tested at that speed yet. Okay, sir. Our next question is, can you tell us some names for modeling softwares? So we use SolidWorks. There is 3D Studio Max, software like Maya. So different softwares like that. Interestingly, I have used some of it, like very little when I was young, because we did a lot of these opening videos for other clubs and societies while we were in school. So we used Adobe Premiere and things like that when we were young. But I think those 3D softwares are out there, and Google has Google Sketch. I think that is free for all certain features, so that might be also be used. All right, sir. Our next question is, can we buy the electric Mini Cooper from the market? You cannot. We are not selling our Mini Cooper, but we are open to do conversions for other people. So that is a possibility. Okay, sir. And our final question is, what is your role in Vega? My role is to get the best out of my team members and really to make sure that they shine, that they have their qualities and their expertise, their strengths, and look at their weaknesses to see how to improve them to kind of get the best out of them. My engineering input is very little, although there's few things that I have done lately. It's only PowerPoint stuff. So really, when it comes to teams or a group of individuals, if you all are grouping up also, people have to take leadership roles, people have to have management roles to make sure that everybody's going in the right direction and to achieve some goal. And I think that is my goal, part of Vega, my responsibility at least. Okay, so we do have one final question that I think it's a pretty interesting question for you to answer as well. So what are your advices for students who like science, computer science and technology? My advice, I think it's an amazing field to have, have an interest in, because the applications are endless and opportunities are endless. You can still hear me, no? It's a field that gives you a lot of chance to try out things. And I think when I was young, one of my uncles got me a soldering iron and a few circuits to make the Night Rider lights that go,
y'all are too young to know what Night Friday is, but and there are all these other things that are out there now with Arduino, with Raspberry Pi, and all sorts of sensors and things that you can buy. And if you compare it with the price of food these days, it's not more expensive than what it was. So I think anybody who is passionate can somehow, if you need to save money, even get one of these kits at about, let's say, from 1,000 rupees to 5,000, you can buy these kits from online. So it gives you an opportunity to practice various things, and I think that is what you need to do. If you're only passionate about electronics and software and you're not really doing much about it, then it's not doesn't make any sense. You can get your hands dirty with it, try out things and build things that can help you with your day-to-day activities also. Like, if somebody rings your bell at home, do you want to get a SMS? Basic things can be done. You can build one of those at home and showcase it to your family and friends, and be very excited about it. I think that has to happen for people to get really motivated. Okay, thank you, sir. That concludes the questions and answers session for today. Next up, I would like to invite the chairman of the Royal College Science Association, Lakindu Veerasinghe, to deliver the vote of thanks. Thank you, Dulwan. In conclusion of the day SCI-NEXUS lecture series organized by the Royal College Science Association, as the chairman of our association, it is my utmost pleasure to express my gratitude to all who have contributed in many ways to make this event a great success. First of all, I wish to express my sincere gratitude to Dr. Beshan Kulapala for your useful and your supportive lecture for all the island-wide students. It was a very useful and a very attractive session, especially in this field. And also, I would like to give our grateful thanks to our dear Principal Sir, Vice Principals, Senior Master in charge of clubs and societies, Senior Games Master, Teacher in charges of Royal College Science Association, teachers, and all the prefects for their guidance and for their continuous support for this project. Next, I would like to give my grateful thanks to our project committee to organizing this wonderful session to a reality. So I am ending my vote of thanks by thanking to the Royalists and all the island-wide participants who always kept trust on us and joined this session today. You all have given us the strength and support and the courage to do these kinds of projects in future and as well as in the present. So thank you all and have a great day. Thank you very much for having me again. Thank you, Aya, and thank you, sir. Okay, so this is a quick reminder about the feedback form. So it is in the chat right now, and I request from you that you take a moment of your time to give us your valuable feedback, as it helps us to improve our quality of delivering in the upcoming lectures. ඔබගේ වටිනා අදහස් chat එකේ දැන් තියෙන Google form එක හරහා අප වෙත යොමු කරන්න විනාඩියක් ගත කරන ලෙස මා කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිනවා. එමගින් අපහට ඉදිරි දේශනවල ගුණාත්මක භාවය තවදුරටත් වැඩි කර ගැනීමට උපකාරයක් වන බැවින්. Okay, everyone, that concludes this lecture. It was a really extremely valuable lecture, and I hope you gained as much value as I personally did. Join us again on the next day for our next lecture. I'm Dulwan from the Media Unit of Royal College